The member representing Fuforesong Federal Constituency and Chairman House Committee on Police Institutions, Barrister Ali Wakili Boya, has intervened on the outbreak of necrotizing fasciitis disease, often referred to as flesh-eating disease, in Malabu and farank wards of Fufore local government area. The Fuforesong representative urged the primary health care centers in Malabu and farank to do all within their powers to ensure immediate action is done to combat the deadly disease, donating the sum of 2 million naira to the victims to give them succor, assuring that plans are on the pipeline for the Federal Ministry of Health and other related agencies to take up the case and see to its end. Presiding over the distribution of the money to the affected individuals at Malabu Primary Health Care Center, Boya coordinator in the area Yusuf Alari appreciated the Fuforesong representative for coming to the aid of the victims, describing the gesture as the one that can go a long way in alleviating the victims' sufferings. Don haka ya ce a maku bayani yana maku addu'a Ubangiji Allah ya ƙara maku sauki a wannan ciwo, Allah kuma ya bada lafiya, a kuma yi haƙuri da jama'a. Wanda inda aka ce an baka naira 10 akwai wata 20 za ta iya zuwa wata rana, wanda ya san damo ka shi ke zuwa ya neme ka, wani koya za ka yi ba ruwan shi da kai. To abin da ya ce a gaida muku, a jajanta muku, kuma na yi bayani ya yi magana da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya, in Allah da nan gaba za mu sake mu neme ku. Ubangiji Allah ya kawo sauki ba tare da ɓata lokaci ba. Sakatare sai ka kira ɗaya bayan ɗaya, muna ɗauka muna ba kowa don a samu a tafi. Yana maka addu'a Allah ya baka lafiya. Bello Muhammad. The in charge, Malabu Primary Health Care Center, Dr. Kabiru Jera, commended Aliu Wakili Boya for the swift action on the outbreak, urging relevant government bodies to embark on mass awareness enlightenment campaign on the flesh-eating disease across the affected areas to minimize new cases and end the crisis at once. Masa sannan mutane suka ji irin tallafin da yake ba, wani ma ya ɓoye ciwon sa sosai, amma dalilin tallafin nan kun gaya masa yana tallafawa sosai. Masu ciwo a ɓoye ma suna fitowa yanzu kam suna kawo kansu. Da muna da mutane 10 ne, amma yanzu akalla muna da mutane 70 a wurin sosai. Sannan kira da nake kuma kamar yadda yake taimakawa, duk da dai dawa da ma kasan sani, domin yanzu aka ina da kes guda 3, amma na ce musu su je asibitin Fariya, su je, in sun je za a tura masa can din ma Bello zai dauka tura masa. So mun gode Allah saka masa da Allah kuma ya biya bukata. Earlier at Malabu and farank, Yusuf Alari had also distributed money earmarked for the affected individuals by Aliu Wakili Boya at various locations, delivering Boya's message of sympathy and hope to the victims, assuring them that soon the stories will become history. Ya sunanka Mustapha ko? Gashi barista Aliu Wakili Boya ya baka wannan, kamun gwamnatin tarayya ta kawo dauki, yana addu'a Ubangiji Allah baka lafiya. Gashi barista Aliu Wakili ya baka kamun ya kawo dauki, yana addu'a Ubangiji Allah ba da lafiya. Sannu Malam Ibrahim, sannu. Muna neman gwamnati don Allah a yi gaggawan taimaka mana, duk da haka muna samun taimako daga wasu ƙungiyoyi kamar WHO sun zo sun ɗauki specimen, muna jiran feedback nasu da za su bamu mene ke causing, sannan mene za a yi prevention din shi har kowa ya samu ya warke. So muna ƙara gode ma Barista Ali Wakili Boya da irin taimakon da ya nuna mana na ɗaukin gaggawan da. APC Ward Chairman in Farank, Peter David, and former Councillor of Farank Ward, Sali Kangarang, both commended Ali Wakili Boya for the quick intervention, calling on other meaningful Nigerians to emulate Boya, describing the gesture as seriously needed. Na sake mika godiya ta musamman ga shi Barista Ali Wakili Boya da yadda ya tuna da Farank Ward. Akwai marasa lafiya irin wayannan, irin wanda harbin daji ya same su, ya tuna ya dan taimaka domin a sayi sabulu, a dan sayi magani domin a taimaka da shi. Gaskiya babu abin da zamu ce masa sai dai godiya ga Allah. Mu a matsayin Farank Ward muna farin ciki sosai, muna masa addu'a da ya je umra, Allah ya sa gama umurnan ibada lafiya, ubangijin Allah kuma ya karbi ibadansa. Lokacin da su dawo kuma Allah ya dawo da su kuma cikin koshin lafiya. A gaskiya zuwan da kuka yi mana nan zuwan alheri ne,
godiyan ba za ta misaltu ba, domin a duk da an ce ka zo ka kawo ma marasa lafiya ziyara, ladan ma ba karan ba ko baka bashi komai ba, ladan ma ba abun karan ba ne. To belle wancan ce shugaba ne ya tuna ya samu labari akwai ciwo, ya yi rihazal ne, ba wai ya ɗauki option ɗin gaba da ya yi rihazal masomi ne, domin in ya dawo kuma tabbata ba mamaki action da zai ɗauka akan wannan abu ba abun ƙarami ba ne. Saboda haka mu godiyanmu ka isar mana, mun gode da tunawa. Kakaki Malabu District Aliyu Yakubu commended Aliyu Wakili Boya for having the foresight as well as the quick intervention drive to assist those affected, urging other wealthy individuals and political office holders to emulate him for the benefit of the victims. Babu abun da za mu iya cewa game da sardaunan Malabu sai dai godiya, saboda mu karan kanmu da muke cikin Malabu kuma muke hidima da dalilinsa ba mu isa mu irga ayyukansa na alheri ba. To shi yasa muka zaɓi hanyar da ya dace da mu bi, kawai mu bi shi da addu'a. Ba abun da za mu iya yi wa Aliyu Wakili Boya sai dai addu'a. Allah ya saka masa da alheri. Program daban-daban suna ta bullowa kuma yana ƙoƙari a kai, yana tsayawa a kan ya ga cewa ya taimaki al'umma. Necrotizing fasciitis, often referred to as flesh-eating disease, is a rare but extremely severe bacterial infection that destroys the skin, fat, and soft tissue covering the muscles. Because of its speed of progression and its potentially fatal outcome, it is recognized as one of the most dangerous infectious diseases. Understanding its causes, symptoms, risk factors, treatment and preventive measures is crucial to reducing its impact on public health. The earliest and most notable symptom is severe pain that appears disproportionate to the size or appearance of the wound. This is a critical warning sign. Other symptoms soon follow, including redness, swelling, and warmth around the affected area. As the infection advances, the skin may develop blisters, dark patches, or dead tissue. Patients often experience fever, chills, fatigue, and nausea. In severe stages, confusion, dangerously low blood pressure, and organ failure may occur, leading to death if untreated.